Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Today we are going to have another press briefing, being Friday, the 25th of October. The government remains steadfast in its commitment to delivering on its promises to the people of Kenya. As we continue to advance the prioritized, outlined in bottom-up economic transformation agenda known as a better plan, the government aims at fostering an inclusive, prosperous Kenya for all and to ensure enhanced quality of life for Kenyans. Affordable housing and expanded access to decent living. The Affordable Housing Program is transforming the lives of Kenyans by enabling access to dignified and affordable homes. As of today, the government has ongoing construction of 75 sites in 37 counties. The houses are at various stages of completion, ensuring access to over 124,000 homes at prices affordable to a wide range of income groups. Notably, home ownership is now possible for Kenyans contributing as little as Kenya shillings 3,200 per month, with social, low-cost, and mortgage gap earners all able to participate through the Moyangu platform, where over 547,000 Kenyans have registered. AHP is designed to bridge Kenya's housing gap by providing affordable housing units to Kenyans across three key income brackets. Number one, social housing, which has a monthly income of up to Kenya shillings 19,999. Low-cost housing, monthly income between Kenya shillings 20,000 to 49,999. Mortgage gap housing, monthly income between Kenya shillings 50,000 to 149,999. So I think it's good that we emphasize this. Social housing is up to 19,900. So about 20,000 and below. That is what is social. Then those who are getting low-cost houses is between 20,000 to 49,000, or about less than 50,000, 20 to 50,000. And then mortgage is between 50,000 to 149,999. So you can see that beyond that, when you earn over 150, of course you can get a mortgage from the market. And currently there are about 50,000 mortgages. The AHP is not only providing affordable homes, but also creating significant economic opportunities. Over 160,000 jobs have been generated across the country, with 4.4 billion shillings being allocated for local artisans and fabricators, supplying building materials, and also additionally, the inclusion of recognition of prior learning, RPL, in the program is empowering skilled youth and women, providing them with certification and steady employment. The AHP pillar is indeed a beacon of economic empowerment for the youth, artisans and women, and including people with disabilities, uplifting families and communities. We are very glad that following the court ruling affirming the affordable housing program, the government's commitment to providing affordable housing has gained renewed momentum, benefiting more Kenyans. During the just concluded Mashujaa Day celebrations, His Excellency President William Ruto presented a check of Kenya shillings 750 million to Carl Obura, chairman of the Kibra Juakali Association, which will support 300 artisans who will then supply windows, doors, and balustrades and other essential housing components for the under the AHP pillar or program. Aura we really highlighted the program's positive impact on the community, noting that crime has decreased in their area because many jobless youth, including himself, now have opportunities to utilize their skills and earn a living. Yes, now also this issue of Adani, we are partnering as a government both at JKIA but also in terms of energy so that we can reduce these power outages. The Adani energy deal represents a significant milestone in Kenya's mission to secure reliable and affordable energy. This strategic partnership between Adani Group Holdings and the Kenya Electricity Transformation Company, KETRACO, leverages public-private collaboration to support the establishment of a 35-megawatt geothermal power plant in Menengai, Nakuru County. Economic growth and industrialization through the project will ensure that the government
will harness Kenya's vast geothermal potential in order to drive economic growth and industrialization across towns such as Nanyuki, Meru, and Nyeri. Of course, this project is being financed at a cost of about 95 billion from the Adani Group, Adani Energy, and will be fully funded by the private sector, sparing taxpayers from additional financial burden. The government will pay investors via negotiated wheeling charge, ensuring transparency and sustainability in energy expenditure. It will also ensure that there is job creation and capacity building in order to ensure that we have local capacity in renewable energy production and transmission. And these are the projects that align with our goal of expanding Kenya's energy infrastructure without increasing public debt, a model that ensures that there is fiscal responsibility and, for strategic growth. So it's very, very important that we understand this, that the new way is PIPs and PPPs, privately initiated projects and public-private partnerships. And that is working very well. Like even the Ruto AHP is a PPP, and it's working very well. By working with trusted partners, we will achieve nationwide energy connectivity by the year 2030, so that we achieve the Vision 2030. And remember, this is the last MTP. This is the MTP4. This is the last under the Kenya Vision 2030, which is a 27-year vision. We also were able to see some not very good challenging the X-Space when the president congratulated the fourth formers, and there was this issue of new funding model. Please, we want to reiterate to tell fellow Kenyans, because it's good to always repeat this, that the new higher education funding model is accessible and it's equitable and sustainable, because currently most of our universities are almost insolvent, they are bankrupt, and they had a debt of up to 80 billion shillings. Education remains a cornerstone of our national development strategy. The new higher education funding model, introduced by the HE President William Ruto on May 3rd, 2023, is a reformed approach that supports Kenya's students from diverse socioeconomic backgrounds. Under the new education funding model, students are categorized into 5 financial need bands, each receiving a varying percentage of scholarships, tuition loans, and household contribution based on their level of need. For example, the higher need category band 1 is eligible for a scholarship covering 70% of the program cost, with the remainder supported by a 25% tuition loan and only 5% household contribution. Additionally, students benefit from upkeep allowance ranging between Kenya shillings 40,000 and Kenya shillings 60,000, depending on their categorization. This ensures that financial assistance extends beyond tuition to cover basic living expenses. This tiered approach ensures that students with higher financial need receive greater assistance, while those with lesser need contribute more through household support and loans. Students who are not satisfied with their assigned band have the option to appeal for placement in a band that better suits their needs. For example, a student called Nyambega from Dedan Kimathi University has benefited from this model. Initially categorized in band 3, Nyambega appealed and was reclassified into band 2. With the adjustment, he received additional funding, allowing him to settle his tuition fees in full, illustrating the model's responsiveness to individual circumstances. The model is a testament to our commitment to inclusivity, equity, and sustainable funding. By focusing on students instead of institutions, the government is ensuring that deserving individuals, regardless of financial background, have access to quality higher education. Now, let me turn now to the Social Health Authority, or SHA. The SHA initiative reinforces Kenya's health infrastructure. It's one of the 5 pillars about universal health care. Providing accessible, affordable health care, SHA simplifies the process for citizens to access services by supporting preventive, curative, promotive, and palliative care, in both rural and urban areas. So preventive, promotive, promotive, preventive, curative, and palliative in both rural and urban areas. This initiative also addresses the shortage of healthcare facilities and personnel, particularly in under-resourced regions. More than 13 million Kenyans have enrolled under the SHA, with details of 5.5 million already updated in the SHA database.
Additionally, a significant number of unemployed Kenyans have completed their self-assessment through means testing and made the necessary payments. This has seen actually a portal, the employer portal, recording 20,000 employers who have successfully onboarded their employees, details and remittances to facilitate the seamless transition. So it's a very good move. 20,000 employers. This has really risen, and the number is over 12 million Kenyans. And the government urges employers to ensure that the details are onboarded into the platform so that their employees cannot miss out. And also, we are contracting additional health facilities, but those that were involved in malfeasance are not going to be considered. We have a bill of 30 billion, and we've already paid 1.5 billion. So that is it. Now, also, there has been propaganda in the social media that the government does not support freedom of worship. In line with the Constitution, the government of Kenya reaffirms its unwavering support for freedom of worship as a fundamental right. Kenya's policies and practices are rooted in the understanding that religious freedom is vital for democratic society. The government affirms that religious diversity strengthens our nation. The recent discourse around freedom of worship has underscored the need to reiterate our commitment to uphold these rights. The government is actively working with the religious leaders and communities to foster mutual understanding, respect, and support. By doing so, we counter misleading narratives that suggest otherwise, ensuring that all Kenyans can exercise their faith freely. These initiatives reflect the government's dedication to ensuring affordable housing, robust energy infrastructure, and freedom of worship, quality education, and comprehensive healthcare for all Kenyans through strategic partnerships, inclusive policies, and unwavering commitment. We as a government will build a Kenya where every citizen has an opportunity to thrive and to prosper. We urge all Kenyans to support this program as we move forward together towards a prosperous and united country. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Kwa mukhtasari ni kusema kwamba leo tunataka kuzungumzia masuala ambayo yameibuka katika wiki hii. Mwanzo ni kusisitizia kwamba kuna nyumba za bei nafuu na unaweza kununua nyumba hata kule Kwale kwa shilingi 1500, kule Makenji kwa shilingi 1960, na Wakenya waingie katika mfumo huu. Kuna miradi 75 katika gatuzi 37 na tayari zaidi ya nyumba ya 1124 zinajengwa, na zingine zitakuwa hata unalipa shilingi 3200 kila mwezi. Na tulikuwa tukisema boma yangu nyumba yangu, mimi ni shujaa, na tayari Wakenya zaidi ya 1547 wamejisajili kuweza kufaidi kutokana na nyumba hizi. Kuna ile social housing ambayo ni ya watu ambao wanapata pesa mpaka shilingi 19,999. Kuna ile inaitwa low cost housing ambayo pia inashughulikia wale ambao wako kati ya shilingi 20,000 na shilingi 50,000, na wale ambao wanaweza kachukua ile mortgage mkopo wa shilingi 50,000 mpaka 1,150 ukipenda. Na tunaona zaidi ya kazi 1,160 zimeweza kutengwa na pia kufanyika, na utakuta kwamba zaidi ya bilioni 4.4 zimewekwa kwa wale ambao ni watu wa jua kali, kama yule Kara Oura ambaye walipatiwa shilingi 720 kule Kwale na Mheshimiwa Rais, pia wengine walipatiwa kule Thika. Kwa hivyo ni watu ambao wanafaidika sana hapa, na kuna hata wazazi ambao wanasema mpeleka watoto wao shule. Kuna mama alituambia kule nafikiri Kirinyaga kwamba ameweza kutengeneza kila mwezi shilingi 30,000 na sasa na mahali pa kwenda kila asubuhi. Kwa hiyo ni jambo zuri zaidi, na pia tukiangazia masuala haya watu tunaambia wa Kenya, please chukua hiyo nyumba. Usianze kusema sijui mambo na bwana gani. Ikifika mwisho wa huu mwezi wa hii mwaka kumradhi, tunapatiana nyumba 1,080 pale Mukuru kwa Jenga studio apartments, tutapatiana hizo. Wale watu watakuwa pengine wanaishi kwa nyumba ambazo zilikuwa zina hali ambayo ni sio nzuri zaidi, wataanza kuishi katika nyumba nzuri. Wewe ukikuwa hapo unapiga kelele unasema haiwezekani, wacha, utapata Nairobi imechukuliwa na wewe hauko. Na pia hata mambo ya Adani, kwa sababu unaona watu wanaongezeka zaidi, wanasema namna gani Adani tunasaidiana mambo ya airport, na pia hii mambo ya kutengeneza geothermal. Katika hii masuala ya Adani tunashughulikia mambo ya airport pale ekari 3,000
na tunataka kuwa na airport mpya ndio iweze kuwa ina sheheni zaidi ya mamilioni ya Wakenya ambao wanasafiri na wasafiri wengine. Lakini pia kuna shida ya umeme, kila wakati kuna kuwa na power blackout, hakuna stima. Lakini tukitengeneza hii geothermal mvuke na wanakuja kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 95, tutakuwa tumemaliza shida hii, na watu wa Nakuru, wa Meru na kadhalika wataweza kufaidika kutokana na hili, kwa sababu tunajua tunahitaji kawi kwa njia kubwa zaidi, na ili tuweze kuzalisha uchumi wetu na tuweze kuwa ni watu ambao wanajikimu katika mambo ya kibiashara. Na ujue hii pesa ikikuja kutoka wawekezaji, hatutaweza kwenda kukopa, kwa sababu hatutaki kukopa ili tuweze kutafuta njia za kuweza kujikimu katika kawi. Pia tutakuwa tukipata nafasi ya watu wengi kuweza kupata ajira, na ile ruwazo yetu ya mwaka 2030 iweze kuafikiwa, kwa sababu najua hilo ni jambo ambalo tumeweza kuwa tukiliangazia sasa kama ruwazo ya miaka 27. Ikifika kwa mambo ya malipo ya shule vyuo vikuu, nafikiri tuseme kwamba hili ni jambo ambalo tukufurahia kuona vile ambavyo wengine walikuwa jaribu kusema kukashifu, wakati Mheshimiwa Rais alikuwa anawapatia motisha wale wanafunzi ambao wameanza kidato chao cha 4. Tuseme kwamba sasa hivi tuna mfumo mzuri wa kuweza kukidhi mahitaji ya karo katika vitengo 5, na mtu yote ambaye pengine ako na shida anaweza kuhakikisha kwamba anaweza kufanya ile appeal, kama yule Nyambega ambao tunajua alikuwa katika band 3 lakini akapelekwa band 2, na sasa anaweza kujikimu, kwa sababu vyuo vyetu vimekuwa havina fedha hata kidogo. Kwa hivyo ni vizuri tuseme watu wachukue hiyo nafasi. Pia watu wengi katika mpango wa SHA tayari sasa tuko na watu milioni 13, na watu milioni 5.5 wameshaweza kuhakikisha kwamba sajili zao ziko sawa, na waajiri zaidi ya 20,000 wameweza kujisajili upya. Lakini zile hospitali ambazo ni gushi na zina ukora tunazitupilia mbali, na wale ambao walikuwa na double registration watu milioni 3 tumeweza kuondoa kutoka kule kwa ile ya NHIF. Deni ya shilingi bilioni 30 tutailipa, na tumeanza kulipa kwa shilingi bilioni 1.5. Zaidi ya hapo tunasema kwamba kuna uhuru wa kuabudu, na zile tetezi za kusema kwamba sisi tunapinga uhuru wa kuabudu, hizo ni porojo na ni propaganda. Na Mheshimiwa William Ruto na serikali yake iko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye ataweza kutengwa, watu waabudu lakini kwa heshima, kwa njia ya yote. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Asanteni.